パレット。注意事項です。9、9つ9日ここの色。Yo, what's up? How's it going? Hope you're having a good evening. We got the visual novel 9-9 up for the stream tonight. This is episode 1. We've gotten through the prologue. We kind of get the gist of what this visual novel's about now. Basically, a portal to an alternate world has opened in this college town. And some of these strange objects known as artifacts are coming through the portal, and the people that are finding them are obtain superpowers, and one of these people use their superpower to petrify a schoolgirl, turning her into stone and murdering her. And apparently another one of the people who got an artifact, Cujo, is trying to find out who did that. Along with Kakaru, who is supposed to be what they call a user. A user is a person who has an artifact. But the thing is, he doesn't really have a superpower. And yet he can see
this being known as Sophie, who is manifesting as a plushie in Kakeru's world. And then also Kakeru's sister is also a user. I can't remember what her power is or if she's supposed to have one. But anyway. 続きからです。ロードしますね。ロードしました。 Last time I streamed this, they went to that restaurant that Kujo works at to see if they could find this one girl that they suspect might be a user. And they seem to be convinced that she's a user. And the only reason for that is that whenever they go to the restaurant and she's there, she just like stares at them the whole time. So I guess that just makes them suspicious enough that they're completely convinced that she's a user. They don't know if she's the one who did the petrification murder. But I think she's considered a suspect at least. Let's see what else happened. Ooh, ugh. Yeah, I think that's about all that happened last time of note, so we'll continue here. I get out of bed, wash my face, and brush my teeth. Have a simple breakfast. Finally, I change into my uniform. Just as I'm slinging my bag over my shoulder, ready to head out, the space in front of me distorts. ほら、もうお出かけ? A hole in the fabric of space tears open and Sophie emerges. Always with the needlessly flashy entrance. そうだな。そろそろ出る。ああ、そう。調べてあげたわよ。まずは一人。え、早いな。言ったでしょ。あなたとは違うの。はいはい。I casually brush off her comment, causing Sophie to knit her brows in dissatisfaction. After letting out a sigh, she continues in a bored voice. 簡単だったわ。あなたの過去の行動から導き出したのよ。あなたの挙げた条件に合致する人物はすぐに見つかった。過去の行動ね。俺の監視はしっかりしてたってことか。当然よ。自覚のないユーザーなんて面白い。危険だもの。おい、本音が聞こえたぞ。うるさいわね。いいから黙って聞きなさい。へいへい。調べたのは髪の長い方。名前は高坂遥。あなたたちの世界の文字でどう書くかは知らない。年はあなたの一つ上ね。Yeah, Haruka's involvement in this visual novel is kind of strange because they only the only scene that she was even in so far is one where Kakeru saw her while he was walking to school for like not even a minute, and she was being hounded by some guys, and he thought it was
strange how she had this like harem going with all these guys, despite her being a rather shy girl. And so just for that, apparently they think that she might be a user. 上、やっぱ先輩だったか。行動を観察する限り予想は当たっているでしょうね。彼女かなり怪しいわ。なるほどな。うん。え？何？それだけ？そうよ。マジかよ。急いでるんでしょ？手短にまとめてあげたのよ。お気遣いありがとうございます。もう一人の方も頼む。言われるまでもなく。Perhaps due to her not taking too kindly to how I phrased my remark, Sophie looks a bit miffed as she vanishes. Her appearance is rather disarming, so I tend to be pretty casual with her, but she sure is a moody one. What a pain in the ass. さて。At least we have a name to work with. I suppose it's my responsibility to check out her class now. あ、来た来た。兄やん遅いぞ。新見くんおはよう。Sora is waiting by the station. Kujo, who lives in the opposite direction, is also here for some reason, which throws me for a loop. なんで九条が？モテモテなあの人のこと気になったんだって。どんな人かなーって見てみたくて。ソフィーが早速調べてくれた。高坂遥さんだってさ。学年は一つ上の3年。先輩だな。高坂先輩。知ってる？ごめんなさい。とにかくさ行こうよ。逆ハーレム隊もう先行っちゃってるよ。ああ、悪い。追いつこう。あ、カゴにカバンどうぞ。あざーす。九条、もう見たか？見たというか、男子に囲まれてて当の本人は見えなかったというか。名物になりつつあるよね。さっき言ったばっかりだからすぐ追いつけると思うよ。We jog for 10 seconds or so. As Sora predicted, we catch up with the obvious commotion in no time. ちょっと荷物を雑に扱わないでくださいます。お弁当が傾いてしまうじゃないですか。こら、ダメですよ。それ以上近づいたら私に決して触れないでください。気安い女ではありませんことよ。A flock of boys surrounding a princess. Or, to be more accurate, I suppose it's a flock of boys and the Queen of Eden. One of her entourage is carrying her bag while she struts about with an overacted air of refinement. 初めて見たときは迷惑そうにおどおどしていたが。まさに女王だよね。制服も胸元をガッて開けちゃって。でもなんだろう、こんな言い方は失礼だけど、無理にキャラクター作ってる感あるよね。そう、話し方がぎこちないなって。なんかさ、やっぱ急にモテ始めてはっちゃけただけなんじゃないの？アーティファクトとか関係なく。急にモテることがおかしくない？彼女の魅力に周りが気づいたとか？宝くじが当たったとか。や
やこ先輩ピュアすぎる、兄貴は汚すぎる。なんでだよ。100万もらえるなら靴舐めるわ。What the fuck? 確かに舐める。 Bro, what? まあ冗談はいいとして、自分で言っといてなんだが、確かにあのモテ方は異常だよな。本来の性格は私はわからないけれど、そんなに大きく変わったのなら環境の変化によるものかもしれないね。その環境の変化を起こしたのがアーティファクトってことだな。男の子にモテるアーティファクトっすか。羨ましいような、どうでもいいような。まあ確かめてみますか。どうやって？任せておくんなさい。名前が分かってるなら意味深な感じにできそうだよね。兄様、ちょっとお背中貸してくださる？あ、うん。Sora pulls out a pen and a notebook, carefully tears out a piece of paper, braces it against my back, and begins writing. あ、やべ、書きにくい。書いてから破ればよかった。下敷き使う？あ、大丈夫っす、大丈夫っす。手紙か？そう。オッケー。こんなもんっしょ。渡してくるね。渡してくるって、大丈夫？私の能力忘れたSora starts folding up the letter and jogs over to the group. Without so much as being noticed by any of them, she slips the letter into Kosaka Senpai's pocket and returns to us with a triumphant look on her face. 余裕っすわ。そっか、自分の存在感を操作したんだね。そう、じーっと見られてると無理だけど、こっちに気づいてない相手にはほぼ透明人間。まさに現代の忍者。いい能力をもらえたぜ。地味で使えねえって思ってたけど、意外とすごいな。おい、そんな風に思ってたのか。今すぐ謝ればビンタ一発で許してやろう。手紙なんて書いたんだ？あ、無視か。エデンの女王はあなたですよね。私はあなたの仲間だからよかったら連絡ちょうだいって。 ID も書いといた。わ、結構大胆なことしたね。あれ、ダメだった？的外れだったら無視されるだろうし、当たりでも警戒はされそうだが、返事が来たら儲けもんだな。よくやったソラ。へへ、もっと褒めるがよーい。あ、髪触るのやめて。セット崩れる。 I try stroking her hair, but she shakes me off. How cruel. とりあえず様子見るか。放課後まで何もなかったらまたなんか考えよう。 ID ってソラちゃんの ID を伝えたの？うん。おい、なんだ今の。何が？誰の ID 書いたんだよ。あ、もういい、もう分かった。ごめんって怒んないでよ。いや、怒ってないけど、むしろよかった。取り巻きに ID ばらまかれても俺ならダメージないしな。なんだよ、怒れよ。話広がらないでしょ。なんだよお前、めんどくさいな。新見くんってそっけない対応するけど、
本当はとっても妹思いのお兄さんだよね。いえ、そんなことないです。なんだよ、実は私のこと好きかいえ、違います。でも好きじゃなかったら炎の中に飛び込んでいけないと思う。よ。おいおい、私のこと大好きかよ。うっせ、黙れ。素直になれよ。死んでしまえ。ひどい。いいなあ、仲良くて。え、今のそう見えた？どこら辺が仲良く見えてます？そういうこと言えるのも相手が分かってるからこそでしょ。新見くん、私に死んでしまえなんて言わないし。いや、そりゃあね。そういう距離感ちょっと羨ましいなって。死ねって言われたいの？ド M なの？そうじゃなくて、私も一人っ子だから新見くんみたいな頼れるお兄ちゃん欲しかったなって。おい、まんざらでもないって顔するなよ。おい、うっせ、バーカ。お前がバカでバーカ。仲むちまじいね。今噛みました？噛みましたよね。仲むつまじい。むちゅまじい？ごめんなさい、許して。顔真っ赤、かわいい。先輩かわいい。お前ほんと人のミス見逃さないよな。最近のニーヤンはため息ついてきて感じ悪いから、これからはミャアコ先輩をいじり倒します。やめてください、ごめんなさい。 Still blushing, she hangs her head. You may be wondering why I'm not telling off Sora for bullying Kujo. The reason should be obvious, however. Kujo is freaking adorable like this. I'm sorry, Kujo. I couldn't live up to your lofty ideals for me as a caring older brother figure. 連絡来るといいね。話題変えても先輩いじりは続きます。ソラちゃんだって噛むことくらいあるでしょ。いやー、ないですね。私滑舌。噛んだ。噛んでないですけど。噛んだよ、滑舌って。そんなこと言ってないですよ。先輩耳鼻科行った方がいいですよ。もうソラちゃんずるい。 I'm keeping out of the conversation, enjoying the sight of the two of them bantering. It's only thanks to Sora that Kujo feels comfortable enough to show us this side of herself. As I mentally offer her my thanks, we make our way to school, the two girls still continuing their back and forth. なんかさ、最近かけるくんさ、付き合い悪くない？ I will be right back.
Alright, I'm back. Lunchtime, Yoichi is staring at me with dissatisfaction while gnawing on his sandwich. そうか。そうだよ。遊びに誘ってもまっすぐ帰っちゃうしさ。女子とカラオケとかだろ。俺そういうのはいいって前から言ってるだろ。やっぱり。そっか。かけるってなんだよ。ホモだったんだね。アホか。ごめん、僕にはその気ないから。俺だってねえよ。My yakisoba sandwich finished, I go to unwrap the tuna salad, and my phone vibrates, displaying a new message notification for Ling. いいよね、かけるはさ。何が？九条さんと仲良くなれてさ。なんだよ急に。九条さんでしょ、メッセージ。違うって。あっちはスマホすら出してないだろ。あ、ほんとだ。Yoichi turns to look at her, chewing all the while. Kujo's in a circle of her friends, all chatting while eating their meals. Probably either Sora or Mom, but it could be... Holy shit, it actually worked. Who are you? Are you a user like myself? Looks like Sora's idea was right on the money. So she's got an artifact too. And she just came right out and told us. Apparently she's just as careless as us, blabbing our secrets in a busy cafe. Well, I could reply to her right away. どったの？いや、初めて迷惑メッセージが来てちょいビビった。ああ、カード買ってきて番号教えてとかいうやつ？それ。まだあるんだね。僕にも来ないかな。来たら遊んでやろうって思ってたけど、なかなかできないもんだな。With a pang of guilt for lying to Yoichi, I put away my phone and peek at Kujo. I should talk this over with her before I do anything. I'll shoot her a message when she's finished eating. ねえねえ、かける。はいはい。かけるんち行ってもいい？ん？いいけどいつ？今日か。学校帰りに妹が来るからな。日。じゃあ明日。休日はゆっくりしたいんだよな。じゃあいつならいいんだよ。僕と遊べよ。まあそのうちな。最近かけるが冷たい。1年の時は毎日遊んでくれたのに。お前が勝手にうちに来てただけだけどな。入り浸りすぎて一回かける切れたよね。お前が俺の PC をウイルスに感染させた時な。青い衝動を抑えきれなかったんだ。自分の部屋でやれよ。親にはそういう知識一切ない天使って思われてるんだよね。学校でも天使でいたら今頃彼女の一人や二人できてるだろ。学校でまで我慢したくないよ。それに彼女は別にいらないし。あれ、欲しいって言ってなかった？今は都合のいい女友達が欲しい。そういう下水こと言うからいつもあと一歩で付き合えないんだよお前は。もうさ、正直誰でもいいよね。もう女子なら誰でもいいよ僕は。だから妹さん紹介してください。妹が来てる時は絶対にお前をうちに呼ばない。くそ、九条さんとこれ以上仲良くなるのは全力で阻止してやる。はっ、できるもんならやってみろよ。
お腹が緩くていつもパンツに茶色いシミ作ってるってバラしてやる。お前そういう地味に信じそうな嘘はやめろ。 Kosaka senpai fades from my mind as I get into arguing over nothing with Yoichi. Guess she'll have to wait until after school. In the meantime, I'll have to come up with a plan. 高坂先輩の能力が他者を魅了する力であれば魔眼のユーザーではないよね。いやアーティファクトは複数所持できるかもしれない。そうなの？ソフィーが複数持ってるようなこと言ってた。そうなんだ。すべてアニメと一緒じゃないのね。After school, Kujo and I head to the 9-ball together. I messaged Kosaka senpai for a little bit after lunch and set up a meeting. Admittedly, from the way she talked to me, it seems like she doesn't completely trust me. 悪人っぽくはなかったんだよな。でも警戒は必要よね。私たちはこれから殺人犯と接触するのかもしれない。ああ、そうだな。It makes me feel pathetic, but that idea Kujo planted scares the shit out of me. I am seriously not ready for this. Still, I can't afford to look bad in front of Kujo. 先輩もう来てるかな？俺たちの方が早いかもな。まずは俺一人で話す。九条は俺とは知り合いでも何でもないって感じで普通にバイトしててくれ。ごめんなさい。いつも危ないことばかりさせてしまって。適材適所ってやつだよ。もし変な動き見せたら九条の力で何とかしてくれ。わかった。Kujo nods reassuringly. If we had Sora along with us, I'd ask her to back us up as well, but instead I asked her to wait back at my apartment. She wasn't too keen on the idea, but it's only been a week since that fire. I didn't want to put her in danger on the off chance that something bad does happen.「じゃあ私裏から入るね。ああ、先に入ってる。I part ways with Kujo in front of the cafe, entering the cafe before her. The place looks pretty unoccupied. There, at the table near the wall, as far as possible from the entrance, it's Kosaka senpai. The waitress comes up to me and offers to show me to a seat, but I decline and make my way to the far table. I pull out the chair across from senpai and take my seat. 高坂先輩ですね。はい、そうです。メッセージを送りました。She's looking down, timid and fidgety. She murmurs to herself, just barely audible.
Oh, the letter was in Sora's handwriting, so it's no surprise she got confused. But that's neither here nor there. She keeps staring at the table, not so much as glancing at me. She's nothing like she was this morning. Perhaps this is what she's really like? I couldn't say. That first time I saw her, she acted all timid like this. いらっしゃいませ。Kujo brings a glass of water for me. She must have changed in a hurry. She's usually immaculate in her waitress uniform, but this time it's obviously wrinkled. ご注文お決まりになりましたらお呼びください。あ、今いいですか？はい。先輩も何か頼みます？She snaps her head up and reaches for the menu, but then she freezes and pulls away from it for some reason. She's so nervous that I feel sorry for her. I can't imagine she's our murderer, but even so, I mustn't let my guard down just yet. じゃあアイスティー2つ。先輩いいですか？ She timidly nods in reply, shivering like a chihuahua. Man, I feel so guilty. She's acting like I'm here to threaten her. アイスティー2つで。承知しました。少々お待ちください。Kujo bows and briefly catches my eye. I nod ever so slightly, trying to avoid Senpai noticing. I wait for Kujo to leave before opening my mouth. 今日は急にすみません。あんな手紙びっくりしましたよね。実は掲示板を見まして、アガスティアの葉です。ご存知ですよね。毎朝見かけていたので、もしかしてって思って、能力を使って手紙を出してみました。知らないうちにポケットに入ってましたよね。そういうことです。This is going nowhere. Damn, this is extra tough on me considering how terrible I am at keeping a conversation going. Guess I should have had Sora tag along after all. あ、そうだ。自己紹介がまだでした。俺、新見かけるって言います。私Stammering like mad, she takes a deep sigh and hangs her head. Is she afraid of strangers? Maybe she gets all domineering once she's gotten used to you. Boy, this looks like it's gonna be a long, drawn-out struggle. Something's off here. I can't quite describe what happened, but I'm suddenly getting a completely different vibe off of Senpai. There's no way I'm imagining it. Senpai raises her head, and every trace of nervousness has vanished from her features. 高坂遥ですわ。以後吉名に。
は、はい。 What's with the fancy talk? Hold on. No. The way she talks is the least of my concerns. What's the deal with the sudden transformation? It's like she's a different person altogether. A different person, or perhaps just a different personality. Is this a part of her power too? Charm and a split personality. Maybe she really does have multiple powers. I've been staying wary, but somewhere in my mind, I was certain she wouldn't have more than one. How careless of me. お待たせいたしました。She arranges a glass of iced tea, a straw, and two little containers, one with simple syrup and one with milk, in front of both Senpai and me. ご注文は以上でよろしいですか？ええ、結構です。ごゆっくりどうぞ。Kujo hesitates a moment at Senpai's haughty tone, but regains her composure quickly, leaving the check on the table with a bow before walking away. She turns back halfway and casts a worried look at me, but since I'm unable to give her any kind of obvious reaction, I simply put my straw into the glass. With some ceremony, she picks up the syrup and pours a little into her drink, before daintily stirring it with her straw. 掲示板の書き込みを見てくださったとのことで。ああ、はい。では、私の悩みは話すまでもないですね。はい。能力に振り回されて。With a delicate flourish, Senpai lifts her hand, palm facing me. あのような掲示板に書き込みはしましたが、このような場所で話すことではありませんので。ああ、それはすみません。いえ、謝罪する必要などありませんわ。手を差し伸べてくださってありがとうございます。あなたは私に言い寄ってくるだけの殿方とは違ってとてもお優しい方。Great, now I'm the one stammering. She's just oozing confidence head to toe. She couldn't say a word earlier, but suddenly she's hot and she knows it. Her personality has taken a complete 180. She really is a different person. 一つお伺いしても？あ、はい。なぜ私に手を差し伸べてくださったのですか？そうですね。Do I just come right out and tell her that I'm looking for the Evil Eyes user? No, bad idea. There's still the possibility that she's the culprit. In that case... 仲間を探していたんです。仲間ですか？はい。俺たちは非現実的というか、あ、そうだ、アガスティアの歯。まるでメビウスの世界に迷い込んだみたいな、そんな状況ですよね。そうですね。かなり戸惑いましたわ。ですよね。だから自分と同じ状況の仲間と知り合いたかったんです。その時本物っぽい書き込みを見つけて。
そうですね。はい。運命ですわね。はい。ん She unravels the ribbon on her uniform, pops open the buttons on her blouse, and spreads open the collar. What on earth is she thinking? 場所を変えませんか？場所ですか？できれば二人っきりになれる場所に。ええ I reach for my glass and Senpai places her hand over mine. Am I going crazy here? Why is this happening? Flustered, I start fretting that Kujo might see us like this. Seriously, what the hell? あなたは白馬のナイト。私のエデンに招くにふさわしい。なんです？アダムとイブになるのです。私たちで理想郷を作るのですわ。いや、ちょっとわかんないっすね。私の目を見て。えあ This is odd. I'm getting lightheaded. 場所を変えませんか？ Is this her power? She's using it against me? I should be able to shake off her hand, but it seems my plan of being the strong vanguard of our offensive and figuring out what her power is, thereby impressing Kujo, has ended up backfiring. It's such a tempting offer. The sound of her voice makes my eardrums tremble and turns my brain to mush. ああ、はい。失礼します。Kujo's voice, just at the edge of my hearing, snaps me back to my senses in the nick of time. お水のおかわりいかがですか？いいえ、結構です。Senpai answers with a sweet smile. Kujo's stare makes me realize that Senpai is still holding my hand, so I quickly jerk it away. The power to seduce. She's incredibly dangerous. 他にご注文は？結構ですわ。そうですか。失礼しました。Senpai watches as Kujo bows and returns to her usual post, and then smiles with a low chuckle. そう。すでにお仲間がいらっしゃったのですね。え？彼女もユーザーなのでしょ？ああ、いや、今回は諦めるといたしますわ。Senpai takes the check and stands up. ああ、俺が。今日は私が手を差し伸べてくださったお礼に。ああ、じゃあ。またご連絡しても？はい、もちろん。ありがとうございます。次に会った時に私の能力を明かします。それを先ほどの比例のお詫びとさせてください。比例、やっぱり。では失礼いたしますわ。
She chuckles, settles her bag over her shoulder, and walks to the register. Kujo takes her money, not saying anything in particular as she quickly closes out her check. When she reaches the door, she looks over her shoulder and offers me one last smile before exiting. What the hell just happened? Timid as a lamb at first. And then the next moment, refined and regal as a princess. This morning, she was a domineering queen. And as for the power she used against me, well, I think I know what it is already, but she said she'll tell me about it next time we meet, huh? She's certainly an odd one. お Kujo plops herself into the seat across from me. 大丈夫だった？ああ、まあなんとか。バイト終わったくらいにメッセージを送る。あ、うん。どうして手を握り合っていたの？あっちから握ってきたんだよ、急に。急に？そう、急に。新見くんも握り返したの？え？俺はそんなことしてないけど、焦ってそんな余裕なかったし。焦って、え、何？なんか怒ってる？怒る？私が？ちょいそんな雰囲気が。怒る？大して情報を引き出せなかったのは悪かった。うん、ありがとう。私こそうまくフォローできなくてごめんなさい。いや、助かったよ。なんか妙な能力を。あ、俺と話してて大丈夫か？よくない。お仕事に戻らないと。これ飲んだら帰るよ。うん。あ、新見くん、後ろに来てる。ん？ああ。I almost turn around, but I stop myself when I realize who she means. Our other queen has made her い appearance. つかな？新見くんが先輩と話し始めてすぐくらいかな。ってことは見られてたな。I turn around. Our eyes meet. I don't flinch away. On the contrary, I glare back at her. こうなったら行きがけのダチンってやつだな。まあそれ違うか。新見くん、任せとけ。I stand up and approach the queen's table, iced tea in hand. Then I plop my ass into the seat facing her, just like I did with Senpai earlier. The queen remains unfazed despite my confrontational approach. Man, this girl's got some nerves of steel. 席間違えてる。いや、合ってる。いつも俺たちのこと睨んでるよな。そうね。She answers nonchalantly, lightly brushing back her bangs. Cool as a cucumber. 何かそっちを怒らせるようなことしたか？いいえ、特には。ならどうして睨む？落ち着いて茶も飲めねあなたも私を警戒している。え。睨まれたら警戒する。当然だろ。それだけじゃない。
腹の探り合いはやめましょう。時間の無駄。悪いけれど、私は石化の能力者ではない。I sputter. Swallowing my hesitation, I play it cool. やっぱりユーザーか。あなたたちはうかつすぎる。あんなに大声で能力のことを話すなんて。特に九条美也子さん。お待たせ。 Kujo, caught delivering a parfait to the table, freezes up. What's this girl's game? どうして私を。コロナグループの社長令嬢。この町に住んでいる人間なら誰でも知っている。この店の常連ならなおさら。能力のことが公になれば混乱が起きる。うかつな行動は自重してほしい。そうですね。気をつけます。 Kujo shoots a glance at me. Your powers, she said. Kujo only heard the last part of this conversation, but that's more than enough. The look she's giving me is plainly concerned. 私たちの話聞こえていたんですね。あんなに騒げば当然。石化の能力者がそばにいることすら考慮に入れていない。あまりにも短絡的。今はいいのか？そんな話しても。誰が聞いているの？ After a glance around, I harumph. Turns out she has a point. There aren't any other customers near enough to hear. とにかく私の邪魔をしないで。邪魔？石化の能力者は私が裁く。砂漠って随分と大きく出たな。それなら協力しませんか？私の能力はきっと役に。勘違いしないで。The queen flatly declines Kujo's half-formed offer. 誰かに頼る必要はない。私の能力だけで十分。それにあなたたちも監視対象でしかない。また監視ときたか。すべての能力者の謀反は私が裁く。せいぜい道を踏み外さないことね。そんな私たちは悪いことなんて。パフェ。早く食べたいの。はい失礼しました。 After a conscientious apology, Kujo arranges the parfait and a spoon on the table. ご注文は以上でよろしいですか？ええ、ありがとう。お名前は？名乗る気も能力を明かす気もない。She replies coldly, taking the spoon. ごゆっくりどうぞ。 I look back and forth between the queen, taking dainty bites of the parfait, and Kujo, walking away from us to return to work. I heave a sigh and take a sip of my iced tea. The queen thoroughly ignores me, absorbed in her parfait. 結城の姉
るかと同じく字はわからない。年はあなたと一緒。セーブ画面です。セーブしますね。セーブしました。Alright, guys, I think I'm gonna stop here tonight. I am pretty tired, so... So I'll be back tomorrow night, and I'll do some Final Fantasy tomorrow. So, have a good night.